Hey, Roman. Right here. Obviously on a great winning streak right now, 4 straight knockouts. To get a fight on a pay-per-view main card like this, is this just kind of what you've been working for and what you think is the right next step in your career? Ты сейчас идешь на хорошей линии побед, 4 победы подряд. Для тебя это отличная возможность сейчас попасть на главный кард. Что ты по этому поводу думаешь, какие ощущения? Да, я очень рад выступать в главном карде, и мы собираемся продлить свою серию побед. Yeah, I'm very happy to be included in the main card this time around on such a big pay-per-view, and I'm expecting to extend my winning streak. What do you think of the matchup? Obviously, Anthony has a great ground game. Do you feel like you've improved a lot in that area in recent years and will be able to show that in this fight? Что ты думаешь насчет этого противостояния? Понятное дело, что у соперника отличный рестлинг. Насколько ты улучшил себя в этой борьбе и так далее? И сможешь ли ты показать ему хорошее противостояние? Да, людям нравится, когда происходит слияние стилей, да, борьба против ударки, как говорится. Да, я 5 дней в неделю борюсь в Махачкале, и я думаю, что я смогу неплохо защищаться от его борьбы. You know, people like this, the clash of styles, the striker versus the wrestler. But where I train in Machkala, I work on wrestling at least 5 times a week, so I'm pretty sure that I'll be able to find a key to defend myself against his wrestling. And there's been a ton of middleweight fights in these last couple of events to start the year. Has there anyone that's really impressed you in some of these recent cards? And of course, we've seen the belt change recently as well. So what do you just kind of think of the division over these past few events? И в последнее время было очень много боев в middleweight, в твоем дивизионе. Во-первых, что ты думаешь насчет этого, что ты думаешь про других ребят в дивизионе? И был также сменен чемпион в этом дивизионе. Какие у тебя мысли насчет чемпиона? Да, много достойных ребят. Топ-15 — это сильнейшие ребята, да, этого веса. Чемпион, я думаю, что 5 дивизиона, в скором времени кто-то из них займет чемпионское место. И мне почему-то кажется, что нынешний чемпион, он недолго пробудет на троне. You know, yeah, middleweight is one of the toughest division. This is a great division. Everybody is pretty tough in here. Top 5, I think, when it comes to the champion, anybody in the top 5 could become a champ soon. I'm not sure what to say about the champion. For some reason, I have a feeling he's not going to stay a champ for a way long time. Yeah, and you'd called out Sean Strickland a couple times in the past. Considering he's not the champion anymore, if you get another finish here, 5 in a row, do you think maybe that fight is more realistic for you than ever? Ты уже не раз вызывал Стрикленда на бой. Если так подумать, то, допустим, в субботу ты выигрываешь, получаешь 5-ю досрочную победу. Как ты думаешь, сможет ли тогда этот бой уже быть более легитимным и состояться против Стрикленда? Да, я думаю, если это произойдет, то Шону самому будет интересно принять этот бой и, как говорится, порадовать болельщиков. Yeah, you know, if the win does happen on Saturday, I think Sean himself would be interested in fighting against somebody like myself, who's a striker, and I think it would be a really great fight for the fans. So I think Sean will look at it more seriously that way. Roman back here. Roman, you were scheduled to fight Anthony last year. I'm just wondering, did your strategy for this fight change at all between last year and for this camp? Ром, ты должен был уже биться с Хернандесом в прошлом году, но не состоялся этот бой. Я хотел просто узнать, насколько твоя стратегия поменялась или что-то, в принципе, поменялось в подготовке к этому бою в этот раз вместо лета. Да нет, все то же самое. Мы же видим, как он проводит бои, изматывает своих соперников борьбой. У него ничего не меняется, значит, и у нас подготовка остается прежней. No, you know, to be honest, I mean, we see his fights, we see what he does. He basically mauls his opponents with his wrestling. So we've looked at that many a times, and we prepared specifically for that. And then, regards to the title again, who do you feel should get the next title shot, Hamzat or Israel Adesanya? Ну и если проговорить про пояс еще раз, кто ты думаешь должен получить следующий бой за пояс? Будет это Хамзат или это будет Адесanya? Да, я думаю, что сейчас вот ребята дерутся, наш Whittaker бьется. Я думаю, там есть ребята повыше рейтинге, которые заслуживают бой за пояс. You know, even if you look at the guys that are fighting now, Whittaker is fighting now. I think there's other guys that are very much deserving of this opportunity for the belt now.
Then final question, you're from Siberia. What's it like fighting in a sunny place like California? Ну и последний вопрос. Ты из Сибири. Как ты себя чувствуешь, если у тебя бой здесь, в Калифорнии, в солнечной Калифорнии? Я себя чувствую как дома. I feel right at home here. Thank you. Just want your thoughts on the main event and who you think is going to win between Volkanovski and Topuria. Просто хотел спросить твои мысли насчет главного события. И как ты думаешь, кто победит, Илья или Волконовский? Увидев Илью тут в гостинице, я вижу, как он заряжен. Я думаю, сложный бой будет, и чемпиону придется нелегко. You know, I saw Ilya here in the hotel, and I see the way he's set to fight, the way he's looking, the way he's motivated. Honestly, I think it's going to be a very tough fight for the champion. Kind of along those lines, back here. Along those lines, how do you see the Robert Whittaker versus Paulo Costa fight going on? Раз уже мы говорили про бои, то как ты видишь, пройдет бой между Paulo Costa и Whittakerом? Я думаю, Whittaker победит. Почему-то мне так кажется. I think Whittaker is going to win. I don't know why. That's just what I feel. Досрочно. I think he's going to finish him.